So that's why from today, especially this now starting this teaching, is especially for the one who really wish to, do practice. Okay, who really wish to do something for their life, not just as a time passing or entertainment. С сегодняшнего дня мы будем стараться практиковать и учиться. И это предназначено для тех, в первую очередь, которые по-серьезному думают и хотят что-то достичь в этой жизни, а не просто приятно провести время или получить какое-то... Тихо слышно, нет? Can you hear? Слышно? Very low. Хорошо? I can hear very good. I don't know. I can hear it. I think if somebody is using earphone, their people hear very low. And if you just make the computer sound, then maybe you can hear a good sound. Я со своей стороны тоже постараюсь погромче. I will try a bit louder from my side. Okay, so so that is the why. So I think I make some detail of the our schedule. Like we start from the first, the refuge. We understand what is really the meaning of refuge and what is the really refuge has connection with the Four Noble Truth. Yeah? Я придумал такое расписание. Мы начнем с прибежища и обсудим, как прибежище связано с 4 благородными истинами. And because we know kind of a refuge and we have taken a refuge, but we are not really like taking care of the refuge. Может, мы знаем поверхностно, что такое прибежище. Мы принимали прибежище, но мы, может, слишком мало уделяем этому внимания. So I have made this kind of a schedule, like first understanding what is the refuge, teaching. И я сделала такое расписание. В первую очередь мы поймем, какой смысл прибежища. And second, mind developing. Второе – это развитие ума, упражнение ума. Mind developing in the sense of the bodhicitta mind, yeah? Развитие ума в том смысле, что развитие бодхичитты. The bodhicitta mind. And then third, after we understand the bodhicitta mind, then how to transform the mind from the samsaric realm into 4 different ways. И когда мы поймем бодхичитту ума, тогда это третье будет, как мы можем трансформировать наш ум из сансары. Okay? And then after transforming the mind from the 4 different ways of the samsaric phenomena, then putting the mind into now understanding about the importance of the Guru. И когда мы будем знать, как трансформировать наш ум с 4 установок, мы тоже начнем понимать ценности гуру, учителя. Not really a Guru Yoga, we cannot say the Guru Yoga, but then understanding teachings about how it should be the connection between the Guru and the student. Еще это не про гуру-йогу, но мы должны сначала понять, какая связь должна быть между учителем и учеником.
And after knowing the guru and the student relations, then we talk about what is the deity. И когда мы поймем, какое должно быть отношение между учеником и учителем, тогда мы будем говорить про божество, Which is the 5th session. И это будет уже пятая встреча, пятая сессия. And 6th session, it will be the importance of the visualization. Шестая сессия будет про важность визуализации. Okay? So until now, I have made 6 different sessions, labels of the teachings. Okay? На сегодня я сделала такие 6 сессий, 6 уровней учения. So then, once we understand all this, then we will have our own kind of opportunity, yeah, to choose in which practice way we want to, that you want to go. Когда мы пройдем через эти 6 тем и поймем их, тогда у нас будет возможность выбрать, в которую сторону мы хотим развивать нашу практику. And then you can choose your own, like according to your own mind ability, that you really want to start from the basic levels of the practice and go to the higher tantra level, or after understanding until this and you just want to sit in one side and you just do your daily practice as a normal, with depending with the taking the one or two kind of deities and do their daily practice. Yeah? So it's up on you. И тогда у вас будет возможность выбрать в соответствии с вашими способностями, какую практику вы больше хотите делать. Хотите вы пойти на высшие практики, это высшие тантрические практики, или вы выберете какие-то пару божеств и будете делать повседневную практику этих божеств. This is what I mean to say. Maybe some of you may think like, if I go from the basic practice to the high tantra, then I will maybe achieve enlightenment. If I don't go through this level of a basic and then high tantra, then I could not be able to achieve enlightenment. Maybe some of you may think like that, but it is not like that, okay? Кто-то из вас может подумать, что если я начну с основы и пойду до практик высшей тантры, может, тогда я достигну просветления. А если не пойду, останусь где-то у основных практик, тогда я, возможно, не достигну просветления. Но это не правда, это не так. It is only difference of one is in the way of going through the yogi style, great yogi style, which basic practice and then do yogas and then all that tulkors and then chalung, that long breathing and everything and going into the yogi style. And one, it is not into the yogi style, one into the simple self-realizations, concentrating on the meditations and then self-liberation. Both of the way it is to liberate, but only the different style. One is the yogi style and one is the simple style. Understand? На самом деле это только разница в стиле, в том, как мы идем. Можно пойти по пути так называемого йога, который делает разные цалунги и другие дыхательные практики. И может быть другой, относительно простой путь, когда ты сидишь и медитируешь. Это разница только стиля или самого пути, как вы идете, по которому вы пойдете. Because why this is, our life. First of all, we have to understand, our life from the time of the born, from the time of the birth, and until the time of the death. And even after the death,
to the next life, we are connected with the Dharma. Мы должны понять, что с самого рождения до смерти и даже после смерти наша жизнь связана с Дharмой. Isn't it? You just think about it. You just think about just into your mind. Is it true or not? Вы подумайте, поразмышляйте на этом, правда ли это? Because nowadays there are many people who says like, Dharma, religious is something different. No, we don't need religious. We don't need religious. There are many people nowadays are saying like, we don't need religious. I don't believe in any religious. Yeah, I don't believe in any following like so and so and deities and so and so. There are many people nowadays. В нынешнее время много людей, которые говорят, нам не нужна религия, нам не нужны какие-то верования. Нам ничего не нужно, я не верю ни в какие-то божества. People believe that, but when you research deeply, whether they are really dependent on the religious or something believing or not, then when you research deeply, you can see that they are still believing on something. Но если вы бы поизучали, вы повнимательнее этот вопрос, вы увидите, что даже если они отрицают религию и веру, они все равно в глубине в что-то верят, во что-то верят. The people who say, I don't believe in such any kind of this, good, bad or something, there are many of these people I know, but I don't want to say the names, those names, but I know. They say that there is no some kind of enlightened, there is no Buddha, there is nothing. Whatever you do, you have to do by yourself. Я знаю таких людей, я не хочу говорить их имена, которые не верят ни в плохое, ни в хорошее, они думают, что нету Будды, нету какого-то просветления. If there is so, people is like that, then I just want to ask them, why you do good? Но таких людей я часто хочу спросить, почему они делают что-то хорошее. Then why they believe that if you do good, good will happen? Потому что они верят, что если они будут делать хорошее, что-то хорошее произойдет. And why they believe if you do bad, bad will happen? И почему они думают, что, например, если они будут делать что-то плохое, тогда что-то плохое произойдет? It isn't these things related to the believing? И неужели эти вещи не связаны с верой какой-то? Yeah. This is a believing, isn't it? Это же тоже вера, не так? If you do good, good will happen. If you do bad, bad will happen to you. Если ты делаешь хорошее, с тобой тоже будет все хорошо. Если делаешь плохое, будет что-то плохое с тобой. It isn't talking about the karma and karma's, reaction. Они не говорят про карму и действия кармы. Yeah? It is talking about the karma, isn't it? If you do good, good will happen. If you do bad, bad will happen. Even they say they don't believe in any Buddhas and they don't believe in any religious like so and so. But still they say if you do good and good will happen. If you do bad, bad will happen. So this is the things that they are still believing. Но на самом деле это же они говорят про карму. Да? И даже если они говорят, что они не верят ни в Будду, ни в просветление, но на самом деле это тоже вера. Если они верят в то, что надо делать добро для того, чтобы было все хорошо, и избегать плохого. So however, from the time we born in this samsara, we are connected with it. И в любом случае, с момента нашего рождения в сансаре, мы связаны с учением. Yeah. We are connected with it. We are connected with the so and so believing. Мы связаны с тем, что мы
в что-то верим. And when sometimes have a very accident, like something bad happening to the person, he said, "Oh my God." Например, часто человек, когда ему что-то плохое случается, он говорит: «О Боже мой». And if the person don't believe anyone, then why the person should say, "Oh my God"? И если на самом деле человек никого не верит, почему он говорит: «О Боже мой»? Yeah, isn't it? Isn't this interesting? Это же немножко интересно. Yeah. So it's very true. From the time we're born, we say, "I don't believe so and so, I don't," but still they say like something, "Oh my God." So he says, "Oh my God." Даже если люди говорят: «Я ни во что не верю», но все равно они говорят: «О Боже мой», это почему они делают это? So there is no such way to get rid out of this, because we are born from this, we are growing in this, we are, running our life with this, and we are dying with this, and we are taking a rebirth with this. На самом деле этого невозможно избежать. Мы в этом рождаемся, мы в этом растем, мы в этом развиваемся, умираем и опять рождаемся в этом, с этими установками. But when we see this, in other villages, they are very strict to their own principles, yeah? Very strict. Even day, even night, whatever, if the right time comes, wherever they are, they are walking or wherever, at the time when the time comes, they just sit and do their prayer. You have seen this, religion, anywhere, everywhere, They are very concentrated, very faithful for their. But when we talk about our Vajrayana practitioner, we are very much, Вы заметили, что в некоторых других религиях люди очень строги в применении своей практики. Когда не важно, что они делают, когда наступает какое-то время, они садятся и делают свою практику. Но мы, в практике Ваджраяны, мы очень расслаблены. This is our weakness. И это наша слабость. That's why we don't get a good success in our life. И поэтому, может быть, мы не получаем хорошей удачи в нашей жизни. Yeah. Like, for example, if today is the 10th of Guru Rinpoche Day, например, если сегодня 10-й день Гуру Ринпоче, suddenly we remember, yeah? Suddenly we remember. Мы вдруг про это вспомнили. When we see like, today is a Guru Rinpoche Day, I miss out. I miss out, oh my God, I miss out. It's okay. Because Guru Rinpoche Day will come next month again. I will do that time. Может, мы вдруг обнаружили: сегодня 10-й день Гуру Ринпоче, я пропустил, я забыл про это. Ну, ничего страшного. В следующий месяц опять будет 10-й день Гуру Ринпоче, и тогда я постараюсь лучше сделать. Yes, we do that, right? We really do that. Мы же делаем не так. If you really want to take seriously, then if you, at the time you remember, today is a Guru Rinpoche Day, I miss out the Gana Chakra. So as we all know, Gana Chakra, no need to prepare such big things. If you have a piece of biscuit, you can immediately just, from your visualization, Ram Yam Kam Om Ahum, then you can just take it and offer. If you don't know any reading, from your mouth and from your memorize, you can just visualize that I'm offering this Gana Chakra to the Guru Dakinis and offer, and they have received it, and then after receiving them, I'm taking the blessings, just eat a little bit for myself, so fulfilling it, and then, now after I receive the blessings, now I am giving this to the remnants, to the remnants, Usita Balinda Khai, or even you can say Om Ahum. So, how long it takes? It will not even take 5 minutes. Within 2 minutes or 3 minutes, you can complete a Gana Chakra from your visualization. But even though we are so much of lazy that even with these things also we cannot do. We don't do.
На самом-то деле, если даже мы обнаружили вдруг, что мы это 10-й день, и мы забыли про ганachakру, но если у нас есть хотя бы какая-то печенька, мы можем мысленно, если мы знаем, мы можем сказать Рам-Ямкаму Магу и поднести ее и всем просветленным существам, и получить благословение, и еще поднести, откусить печеньку и поднести еще и остатки, может быть, просто сомагу для слабых гостей. Но если даже мы не знаем никакой мантры, не знаем никакого текста, мы можем мысленно поднести это, откусить сами, получить благословение и поднести тоже слабым гостям. Это не займет ни 5 минут, может быть, 2 минут будет достаточно для этого. Но на самом деле мы даже и это ленимся делать часто. So how can we be successful? How can we achieve successful in our life? Never. That's why you see, most of the Vajrayana practitioners, they are just like a normal or poor, very poor or something in this kind of a strategy. Yes, this kind of a strategy we are. It's because of this, our weakness, because of this kind of weakness. And you see other religious people in Dubai, in Dubai, and see how they have something. And when you see them, they are following their right. Whatever they have there written in their religious, they very strictly follow the rules. Even it's a night or even it's a day, no matter. When their time comes, they give their full effort to their activities. See, we never. Tomorrow, maybe later. Now I'm a little bit uncomfortable, I will do later meditate. I will do meditation after 5 minutes, because I'm a little bit shoulder pain. Если мы так себя ведем, как мы можем надеяться на какую-то удачу в своей жизни? Посмотрите, люди, которые строго следуют своим религиозным практикам, например, люди в Дубае, они делают свою практику, несмотря ни на что, день или ночь. Они приходят в какой-то момент, и они полностью свое внимание полностью уделяют своей практике. И поэтому у них другая ситуация в жизни. Обычно практики ваджраяны, они где-то на среднем уровне или даже не очень богатые люди. Но это понятно, потому что это наша слабость, и это слабость потому, что мы не уделяем достаточно внимания своей практике. Мы часто думаем, надо бы сделать практику, может быть, через 5 минут, как-то я не очень хорошо себя чувствую, может, мне там плечо болит или что-то, может завтра, может чуть-чуть попозже. Maybe some of you think like, now I'm comparing our Vajrayana with those. Maybe some of you may think, but I'm not comparing. Really, I'm not comparing. I'm just telling you. If you understand Vajrayana, what we said, the main points of the Vajrayana practice, it says, Nin gomna nin sangye, sen gomna sen sangye. Isn't it? If you practice, if you meditate in the daytime, you will be enlightened in the daytime. If you meditate in the nighttime, in one night you will be enlightened. Isn't it? It is said very clearly. So just imagine how powerful it is. Practice. How powerful it is. It is very much mentioned. Then why don't we get this power? It is said in the Vajrayana, if you fully concentrate and then you try to practice, doesn't matter who you are a kid, you are old, you are like young, no matter, even you are 90 or 100 years old, or very, very old man and old woman. If you do it from your right motivation, immediately you will be enlightened. So this much of power we have it.
then why we are still at the same place? Because we are missing out all these small things, We say ourselves, I am a high Tantra practitioner, Vajrakilaya practitioner, so and so. But when our mind does not remember even the principles of the refuge. So that's why, we are still at the same place. So that's why I'm saying, we should really start. Doesn't matter you are a high Tantra yogi or so, but have to realize the main refuge. What is the refuge? What is the Four Noble Truth in the beginning? That is very important. That's what I'm saying, And also, I'm starting from the refuge. Even you are a high practitioner, it does not matter. Yeah. You have to rewind your mind, into the refuge again and again. That's why I make this schedule. Вам может показаться, что я сравниваю Ваджраяну с чем-то другим. На самом деле это не так. Я стараюсь вам сказать, что на самом деле практика Ваджраяны очень сильная практика. И даже есть такие слова, что если ты делаешь днем практику, ты можешь достигнуть просветления днем. Если ты делаешь практику ночью, ты можешь достичь просветления за одну ночь. На самом деле практика Ваджраяны, она очень сильна. И любой человек, маленький ребенок, старый человек, вне зависимости от возраста, от своего положения, если он с правильной мотивацией делает эту практику, она очень сильная, и человек может достичь просветления. Но надо, даже если мы про себя думаем, что мы такие великие практики Ваджраяны, высшие тантры, может, мы там Ваджрапилаю делаем, а это прибежище, нам как бы все мы это уже знаем. На самом деле нам надо снова и снова обновлять это понимание в своем уме, понимание прибежища, понимание 4 благородных истин. Это для того, чтобы действительно наша практика стала работать, и она была так сильной, такой, какой она должна быть. Поэтому я и сделала такое расписание, начиная с прибежища. Yeah. So, and I will tell you first thing, like, whenever we receive a teaching from the gurus first, we have to have this understanding in our mind that I am a patient. I am a patient. I am a very, very, very poor patient. And whatever I'm receiving, listening, the Dharma, it is the form of the medicine. Yeah? And the person who is giving this, sharing this teaching, yeah? But the person who is sharing this teaching is as the form of the doctor. С самого начала, когда мы получаем учение от нашего учителя, мы должны понимать и быть в таком понимании, что на самом деле мы – это как бы больной пациент, а наш учитель – это как бы доктор, у которого есть способность нас полечить. И то что учение, которое он передает, все, что он говорит, это как бы лекарство для нас. From the beginning, this is very important. We don't know this, that's why as much as we receive teachings, we listen to the teaching, we forget. It's because of this that we don't understand this. С самого начала мы должны понимать это, потому что если мы этого не понимаем, мы получаем много учений, но мы про них забываем просто. For example, when you are sick, you go to the hospital, right? You go to the hospital, yeah, and you go to see the doctor, and whatever the doctor says,
you listen carefully, isn't it? And after you come back to home, you will never forget what the doctor said to you. Because that time you have this very great feelings that I am a patient. I am sick. Yeah, I am sick. No one can cure me except this doctor. Yeah, you have this very strong feelings within yourself. And with this feeling you go to the hospital. Yeah, and very long queue does not matter for you. Even you have to wait for 2 hours or 3 hours, like only standing, you can wait because you have accepted that you are a sick. I am a sick. So however, it will take 1 hour or 2 hours in the queue, I have to wait because I am sick. Nobody can help me. Nobody can cure me except this doctor. So however the condition is, I have to see the doctor. Even I have to wait for 1 hour, 2 hours, no matter. We will wait. Yeah? And then we go to the doctor, and then whatever the doctor says, even doctor says that, you have to drink 10-liter water in 1 day, we accept this. Isn't it? We accept. Even the doctor will tell you, you have to take shower with the very, very hot water. Yeah? Like boiling water. Even the doctor says, we never say no. We try to accept it. And we try our best, like boiling water to put on our head. We will try. Definitely we try. Definitely we try. Why? Because we accept it. I am sick. Only this doctor can cure me. And I'm ready from the depth of my heart. Whatever he says, I listen. And even after when we come back to home, 1 day, 2 days, 3 weeks, 1 year, 2 years, even after 10 years, we still remember what that time the doctor said to you. Yes or no? Yeah? We still remember. Например, когда вы заболели, и вы поезжаете в больницу, и тогда вы очень хорошо понимаете, что вы – это пациент, вы – это больной человек, которому нужна помощь врача. И тогда, когда вы встречаете врача, и вы очень внимательно слушаете, что он вам говорит, и даже когда вы вернулись домой после больницы, вы хорошо помните, что этот врач вам сказал. И даже если вам надо стоять в очереди в этой больнице несколько часов, вы стоите, потому что вы хорошо понимаете, что вот только доктор может вам помочь, и вы должны его дождаться. И тогда вам эти обстоятельства для вас не создают никаких препятствий для того, чтобы вы дождались его и послушали, и помнили. И даже если доктор говорит вам, например, такие вещи, что вам надо, допустим, выпить 10 литров воды или в день, или вам надо мыться под горячим душем, или обливаться какой-то кипятящей водой, вы будете делать, вы постараетесь делать все, что он вам сказал. Потому что вы знаете, что он доктор, и только он может вас излечить. И вы будете помнить его наставления, даже, может быть, через несколько лет, не только тот же день, когда вернулись, но, может быть, еще через 10 лет вы будете помнить, что он вам говорил, и какие наставления он вам давал. And even the doctor will telling you something for a very long time, like for 1 hour, 2 hours, yeah, you will never feel tired. You will never feel tired. You will never feel any back pain or something, nothing. You will fully concentrate on what the doctor says. Your mind will be dead, totally. И даже если доктор будет говорить час или 2 часа, вы не будете чувствовать себя усталым, и у вас не будет болеть спина, потому что вы будете полностью сконцентрированы на его словах. Yeah. And now, when it comes to the teachings, we don't have this motivation. Но когда мы слушаем учение, у нас нет такой установки.
So this is what I'm saying, at the same as we give our best effort to see the doctor and accepting yourself in the form of the patient, and listening to the doctor's advice carefully, listening to the doctor's advice carefully, as same as that, when we are listening to the teachings, also has to be same as this kind of the motivation, that I am sick, and have to accept it. I am sick. And teaching times is just an example. Given an example like you are the patient, Dharma is the medicine, and who is sharing these teachings is the doctor. It's just given an example. Now when you come to the teaching, little bit different ways you have to think first. Это я пытаюсь сказать то, что когда вы болеете, идете к доктору и слушаете его внимательно, и стараетесь следовать всем его наставлениям, точно так же вы должны подходить к учению, что вы и принять эту роль, что вы больной, что вам нужна помощь, что дharma — это лекарство, что тот человек, который делится с вами знанием, это ваш доктор. Вы должны принять эту роль, понять эту ситуацию и пытаться следовать так, как вы следовали бы доктору, который пытался вам следовать учению так же, как бы вы следовали доктору, который пытается вас полечить. You are sick of what? I am sick of this samsara, suffering. Чем вы болеете? Я болею страданием сансары. What is the suffering? In the samsara, the suffering is that we are trying our best to see the pure happiness, the joyfulness. We are always trying, we are earning for be happy. We are earning for be happy, we are earning, we are struggling. The rest of our life we are struggling. We are struggling for what? To achieve what? To achieve happy in the life. We are looking for the happiness. From the family side, from the relatives, from the friend circle, from the loved one. We are always after achieving this. But we could not find it. We could not find it. We are trying to find, but we cannot find. In any ways, from the different ways of searching, we cannot find this. As same as when we are sick, we are sick, we are trying to cure ourselves, we are trying to cure ourselves, but we could not find the way how to cure it. So that's why we go to the doctor, to listen to his advice, how to cure. So same as that, in the samsara, we are suffering from the many thousands and millions years, reborn in this samsara again and again. We are trying to find happiness, joy. But whatever we find, all these are changed into the suffering. Everything, happy moments, joyful moments, change into the suffering, isn't it? If right now, I'm feeling very much hungry, feeling hungry is one kind of a suffering, isn't it? You are suffering from the hunger. And you try to eat something. When you get food, the suffering change into the happiness, You feel happy, wow, I got a kind of a apple to eat. And you eat, enjoying. You are in the happy mood now again. After eating the apples, happy moment, but suddenly something happened with the apple.
maybe some rotten or something smelling. Yeah. Once you eat it, after that you feel again pain into your stomach. So what is that goes? First you are suffering, and then you are transformed into the happiness. And after happiness, again it transforms into the suffering. Yeah? Stomach pain. So this called, the small things from the tiny things of suffering in the samsara. В чем заключается страдание сансары? Мы всю свою жизнь мы делаем все возможное, чтобы достичь счастья и радости для себя, для своих родных, семьи, для любимых людей. Мы делаем все возможное, что только можем со своей стороны сделать, но на самом деле это никогда у нас не получается. И в этом это как болезнь, как будто мы больны, но у нас нету способов, мы не знаем, как себя полечить. Мы пытаемся найти какое-то лекарство, но мы не можем. Это такой должен быть подход к учению, что учение и учитель может дать нам это лекарство, которое нам нужно. Мы должны прийти и послушать наставления и советы учителя, чтобы излечиться от этой болезни. На самом деле даже маленькие вещи, кажется, но они, из которых порождается наше страдание. Допустим, я чувствую голод. И это тоже одна из форм страдания. Может быть, я покушал яблоко, и я удовлетворился, и мне все стало хорошо. Но если я буду продолжать кушать, возможно, попадется какое-то испорченное яблоко. И я его скушаю, мне будет казаться, что все хорошо, но через некоторое время я почувствую боль в животе, и это будет новое страдание. И все так и происходит, что мы ищем, мы страдаем, мы ищем какого-то удовлетворения или пытаемся избежать этого страдания, и находим какой-то момент вроде бы удовлетворения, но оно тоже опять превращается в страдание. So, first understanding the suffering, understanding the real suffering of the samsara. And there's three types of the suffering. Мы должны начать с того, что надо понимать страдания сансары. И есть 3 вида страданий сансары. Dungal. Yeah. Suffering. First. Yeah. Suffering. Dungal. Страдание, это первое. Dungal. Dungal. Changing suffering. Страдание перемен и непостоянства. Yeah. Это второе. And Khepar Duje ki dungal, which is what you called in the English what is called? Yeah, suffering of what you call the all equal, something like that, yeah? Khepar Duje ki dungal. In English, a little bit like of changing? Which one is the suffering, the what you call the normally day-to-day life we are suffering, yeah, day-to-day life, which is we are suffering, yeah, we are feeling the sufferings day-to-day life. So 3 types of the suffering. Dungal ki dungal. The first is the example of sometimes what you called
suffering, it is like, for example, from the family member. Yeah? Just recently, one loved one passed away. We suffer. Yeah? When some of our one loved one passed away, and then after that, after some moments or after some time, again another one passed away. Yeah? So that goes like, suffering and again more suffering. Пример первого вида страдания может быть такой, как, например, кто-то из наших близких, из нашей семьи умер, и мы из этого страдаем. Потом, может быть, другой наш любимый человек умер, и мы опять страдаем. Это как бы, это страдание продолжается. And then Guru Dungan, the changing suffering, it is the suffering that, like as I just said it, just now you are happy, and then suddenly the happy mood change into the suffering mood. Now you're enjoying, and suddenly you got a call. Yeah? You're doing a party and really enjoying, and suddenly you got a call and said, some of your relatives just had an accident. So that happy moment suddenly changed into the suffering. So that is called Gyurvedungan. Yeah? The changing suffering. The second one, Gyurvedungan. Страдание непостоянства или страдание перемен, это, например, тогда, как я недавно и говорила, что вы чувствуете себя радостным и счастливым, но вдруг это что-то меняется, и вам становится плохо, и вы опять страдаете. Например, у вас прекрасная вечеринка, вы радостны и наслаждаетесь, но вдруг вам звонят и говорят, что кто-то из ваших родных попал в какую-то аварию, какое-то происшествие. And Kyaba Dujeki Dungal is, it happens all the times to us. И третий вид страдания – это страдание, которое постоянно с нами продолжается, не прерывается. Все проникающее страдание. Yeah? We something like every time, like for example, it's very simple. Yeah, it's very simple. Like if the tea, you are holding a cup of tea and it's hot. You don't know. Suddenly you just drink hot tea and burn your mouth and lips. Yeah, burn your mouth and lips, and this is also a kind of a suffering, isn't it? But we really don't care. We really don't think it's a suffering. But still it's a suffering, isn't it? You're not happy with it, yeah? If you burn your mouth and lips with a hot tea, you cannot feel happy, yeah? Wow, I burn my lips and tongue. Oh my God, very happy. No, you never be that, isn't it? Yeah. Yeah, you suffer. So this is called the Kyapa Dujeki Dungan, which have all the times, with us all the times, every moment, but we don't really realize it. И пример этого всепроникающего страдания может быть, например, когда у нас есть чашка чая, и там горячий чай, мы про это не знаем, мы резко выпили и обожгли себе рот или губы. Мы, может быть, это не воспринимаем это как страдание, но на самом деле это так, потому что мы не можем радоваться этому, мы не можем чувствовать себя счастливым, я обжегся и радоваться этому. Это такое страдание, которое все время с нами, оно как бы все проникающее, всегда с нами. So that's why it says, "Korwa kapkitse samla dewa namya yoma yin se." Korwa kapkitse. The high Mahasiddhis and the realized master, they have given the samsara example as as a needle, as a thorn, kapgitse, yeah? As the top of the needle. If somebody tell you to sit on the needle, you cannot sit. Yeah? You cannot sit.
First thing, you cannot sit, and if you sit it, you never feel happy. Sitting on the needle. So it says, Deva namya your minds. There is no happiness even for a single moment. He said it, there is no happiness even for a single moment. Некоторые реализованные учителя или махасидки, они дают такой пример тоже этого страдания, что это как бы сидеть на иголке, когда у тебя на троне иголка. И когда ты сидишь на иголке, конечно, ты не можешь себя чувствовать счастливым ни на один момент. Это страдание присутствует всегда. In some of your mind, I think it's happening like, in some of your mind, maybe you can think, it is not true. It is not true. Even as there is no happiness for a single moment, it's not true. I'm sitting right now here, I don't have any suffering. So how can it be true? The Guru says, there is no any happy for the single moment. But right now I'm feeling happy, I don't have any suffering. You may feel it. Maybe some of in your mind, I think is going, maybe, yeah, it's happening in your mind. You maybe think like that. Некоторые из вас, может быть, думают сейчас, что нет, это не совсем правда. Не может быть так, что нет ни одного момента счастья. Вот, например, я сижу, и я как бы ничем не страдаю, все у меня хорошо. Может, то, что учитель говорит, это не совсем правда. Я не могу верить в это, что нет ни одного мгновения счастья. If you think like that, then the time of your thinking this thing, isn't your mind is in a happy mood or not? No. You are suffering of thinking. You are suffering yourself, you are suffering your mind to think about this thing. You understand? Но если вы так думаете, и в вашей голове такие мысли, разве вы счастливы? Разве вы на самом деле в радостном состоянии, когда у вас такие мысли, и вы размышляете над этим? На самом деле это и есть страдание, что тоже форма страдания, то, что вы думаете так и размышляете над этим. Это тоже и есть страдание, неужели нет? Even you are relaxing like this, yeah? Just relaxing. It looks like you are enjoying. But there is something thinking in your mind. Yeah? Mind is thinking some different, making some different thoughts. Looks you are relaxing, but even if you really deeply understand, you are not relaxing. Your mind is thinking something, isn't it? And you are making your mind suffer of thinking something else, isn't it? Your mind is not happy because your mind is busy with thinking, creating something, It's a suffering, yeah? Your mind is not relaxed. Your body looks like you are relaxing, you are enjoying, but your mind is not relaxed. That means what? Your mind is thinking, something is going in your mind. Yeah, something is going in your mind, and that makes you suffering to think about this. Даже если вы сидите как бы расслабленно, откинувшись, и даже кажется, что вы наслаждаетесь, но на самом деле, может быть, в вашей голове крутятся эти мысли. И даже если это не видно снаружи, но ваш ум страдает, ваш ум не в радостном состоянии, потому что в нем крутятся эти мысли. И может быть, да, что тело может выглядеть расслабленным, но на самом деле то, что вы заставляете как бы свой ум думать этим, размышлять над этим,
ум не чувствует себя радостным, не испытывает этого радостного переживания, даже если тело кажется таким. So from the little things to the big things, whatever happening in the samsara, it calls the source of suffering. Из маленьких вещей к большим, что бы ни случилось в этой сансаре, это приносит страдания. Only the difference of the suffering is like, we feel big emotions or little emotions. It's only difference of this. Big sadness, and normal sad. It's only difference of this, but everything is the same thing, is a suffering. It comes into the suffer. Mind suffer or your physical suffer does not matter, but suffer is a suffering. И разница, Equal. разница только в этом, насколько сильно вы испытываете эту эмоцию. Может быть большое горе, большая печаль, средняя печаль или совсем маленькая печаль. Может быть, ваше тело страдает, может быть, ваш ум страдает, но сущность та же самая, что страдание остается. So now when you find why it is suffering, the suffering comes from our own karma, cause and conditions. It comes from the cause and the conditions. И откуда происходит это страдание? Это действует закон кармы, это действует закон причины и следствия. Everything happens with the reasons in the samsara. As I always try to tell you, I'm always telling this. Everything, whatever happens in the samsara, it happens with a reason. There is nothing happen in the samsara without any reason. Все, что происходит в сансаре, у всего есть причина. Ничто в сансаре не происходит так себе, без причины. На все есть какая-то своя причина. Even the human being born in the samsara with a reason. And I have given this example before also, like, the mosquito also born in this samsara with a reason. Даже человек рождается в сансаре по какой-то причине. И раньше я вам тоже давал такой пример про комара. Комар тоже рождается в этой сансаре по какой-то причине. Everything in the samsara happens. In the whole universe, everything happens with the reasons, so and so. The earth, this earth is also, created by the reason, by cause and conditions. Все в этой сансаре происходит по какой-то причине. Даже во всей Вселенной что-то происходит по какой-то причине. Даже наша Земля появилась по какой-то причине. So then, because of the cause and the conditions, we suffer. Because of the cause and the condition, we suffer. И по причине, по закону причины и следствия мы, или из-за закона причины и следствия мы страдаем. Yeah. And about this, what you call it,
kunchung temba, lambi temba. So now knowing all this, suffering, and why the suffering? Because suffering comes from the causes and the conditions. These are all related to each other. These are all related to each other. Now we are understanding because there is no any such way to stay in the samsara. Have to find some other places to live. Have to find some other places to live. Now to live in the other places, how to go? How to move on? So how to move on? We have to do something. We have to do something. Looking for something. Looking for what? Pure, really happiness. И теперь, понимая все это, понимая страдания и причины страданий, понимая принцип причины и следствия, и понимая, как это взаимосвязано, страдания и причина страданий, мы не можем мы понимаем, что мы не можем в этом оставаться. Мы должны найти какой-то путь отсюда, какой-то путь туда, как бы достичь такого чистого счастья. Как мы должны понять, как мы должны двигаться вперед. Okay, so then we are looking for the place. And now how to go to the place? How to go to the place? So we have to find the way. We have to find the way. Now what is the way? Way is the path. Path of what? Path of the teachings of the Buddha. We have to study. We have to study. We have to make this mind, after understanding everything, now there is a suffering, and a suffering caused from the cause and the conditions, and everything so much disgusting. Now, how to get out of these disgusting things? To choose some very good place and the beautiful place. We never know. We don't know. So now to go there, we need a way, path, lam. Yeah? Lam. Without a path, we cannot go. How to do? Because there is no any aeroplane, there is no helicopter. We have to choose the path. So therefore, the path is the teaching. The teachings of the Buddha. The path is the discipline. Yeah, for now I can say the discipline. Discipline is the main path. Discipline is one of the main paths actually in our life. Teaching is something secondary. Main is the discipline. Как нам найти такое место, в котором мы можем уйти от этих страданий? Как нам найти путь к этому месту? И путь – это учение Будды. Только через учение и через перевоспитание своего ума мы можем найти путь к этому месту, к которому мы стремимся, и к которому можем испытать это счастье, чистое счастье. И на самом деле, может быть, учение, даже вторичное дело на этом пути. Главное, одна из самых главных – это дисциплина на этом пути. Нету никакого самолета, никакого вертолета, который может нас отнести в это счастливое место. Мы должны сами найти этот путь через учение и через дисциплину. Then the path. Now, after knowing now, there is a path, there is a way.
So we need someone now. We need someone who can show the right way to us. There should be some guidance, some guide who can show us the right way to achieve that, to go to the beautiful country, yeah, the Bhogvedamba, yeah, to the pure land or the beautiful country. These are like I'm only mixing with the examples. И теперь, зная, что нам нужен путь, и что мы должны найти этот путь, мы понимаем, что нам нужен и проводник, который смог бы нам показать этот верный путь к чистой земле или к счастью. And then we have to find a guide, a tourist guide, a tour guide. We have to find a tour guide to take you to the place, and then who can recognize you, who can let you to recognize all these things, all this place and then everything. So we have to find a tourist guide who already went to that place, who have already experienced about that place. На самом деле нам нужен как бы такой туристический гид, который бы познакомил нас с этими местами, который нам показал эти места, который сам уже побывал в этих местах и смог бы нам их представить. Yeah. So then it comes the refuge. Taking a refuge. The tourist guide is the refuge. Because when we go to find a guide, and when we found a good guide, we have to say please, yeah, isn't it? We have to say please to the person, please take me to that place. We have to request that person. Yeah? Without request, how can that person know that you want to go to that place? Nobody knows. I have to request someone to please take me to that place. It means we are refuging, yeah? We are taking a refuge. Yeah? Because I cannot go, because I don't know where is this place. Because I don't know. Only that person knows where is this place. So I have to go to request that person to say, please take me to that place. И туристический гид – это прибежище. Когда мы нашли такого гида, хорошего гида, мы просим его, чтобы он нас провел в эти места, в которые мы хотим попасть. Без этого, если мы не попросим, и, может быть, гид не знает, что мы хотим посетить эти места. А если мы нашли туристического гида, которому мы доверяем, мы должны его попросить, чтобы он провел нас в эти места, в которые мы хотим попасть. И в этом смысл прибежища. Yeah. So then, the guide is the one who is the Buddha, Dharma and the Sangha. Этот гид – это Будда, Дharma и Санга. These are the three guides. The special guide. Это три гида, специальных, три гида. And then, from the Four Noble Truths, yeah, transform into the refuge now. Из 4 благородных истин мы как бы трансформированы, мы переходим в прибежище. Yeah? Coming from the suffering, very much suffering. And then later we realize what is the suffering. Suffering comes from the cause and the conditions, always. And then, now, we have to do something. We have to look for some ways to get rid out of this. And we found the path. And now going to where? Going to achieve the enlightenment. But to achieve the enlightenment,
we don't know how to walk, how to go, how to move on. So we need some guidance. So guidance that we take a refuge from the Buddha, Dharma and the Sangha. Мы начинаем с понимания страдания, мы распознаем это страдание, мы понимаем, что оно происходит от причины и следствия. Мы понимаем, что мы не хотим в этом оставаться, мы не можем здесь оставаться, и что мы должны найти путь к просветлению. Но для того, чтобы попасть к этому просветлению, мы не знаем, как его найти, как попасть в это место. И нам нужен гид. Гид — это Будда, Дharma и Сангха, это прибежище. В них мы должны в них принять прибежище, чтобы найти этот путь и достичь своей цели. When we talk about the refuge, there are many ways of taking a refuge. И когда мы говорим про прибежище, есть много способов принятия прибежища. Everybody take refuge. Мы каждый принимаем прибежище. We take the refuge when we are comes to hopeless. Yeah, hopeless. Когда мы в безнадежном состоянии, мы принимаем прибежище. Yeah. When you don't have much energy left, then you take refuge. Когда у нас не осталось энергии, когда мы принимаем прибежище. And there are many different ways of taking refuge, permanently or temporarily. И может быть разные способы принятия прибежища. Может быть окончательное прибежище и временное прибежище. Yeah. Because we know all over the world there are many refugees. И может быть разные прибежища. Our grandparents are also one of the refugees too. Например, My grandparents, not our, my. I'm talking about myself. Yeah, my grandparents are also refugees. Например, мои дедушка с бабушкой, они тоже приняли, они были беженцы и приняли прибежище. Yeah. No country. Country is taken by someone, and then run away, and then refuge to another country. So our grandparents are like that. My grandparents are. So yeah, one is this kind of a refugee. This also same is a refugee. Например, мои дедушка с бабушкой, они потеряли свою страну. Их страну взял кто-то другой, они прибежали в другую страну, и они как бы в этой другой стране приняли прибежище. И это тоже форма прибежища. But these are, we call it the temporary refuge. Но такие прибежища мы называем временными. Which is only for one life. Yeah? Maybe for some years only. And when after maybe some years, then you will change another country. Yeah? It's just a temporary, these are. Это временное прибежище. Может быть, это на всю жизнь, на эту жизнь. Может, это на несколько лет. Может, через несколько лет вам придется поехать в другую страну и принимать другую прибежище. So in Tibetan we call kyap. Kyap. Protect. Yeah, kyapne. In Tibetan we call kyapne kunchosum. Kyapne kunchosum. Kyapne. На тибетском мы говорим «кяпне», это означает «защита». Protect. Yeah, protection. Защита. Protection. So protect from, we are saying to the Buddha, Dharma, Sangha to protect me. Yeah? This is called the kyabdo. Kyabdo. In English we call it refuge. Yeah? But actually in Tibetan the meaning is very beautiful. Kyabdo. Kyabdo. И мы принимаем прибежище Будды, Дharma и Сангхи. На тибетском мы говорим «кэбдо». Это как бы мы обращаемся за защитой. По-английски мы говорим «прибежище». In which situation you are taking a refuge? Are you taking a refuge? You are refuging yourself from some kind of dangerous,
Yeah, there are many things like me jibale kyaba, yeah, me jibale kyaba, chui jibale kyaba, lungi jibale kyaba, ulfong le kyaba. There are many refuges. Like when we like help someone, like the person who has nothing, we give something to that person. This is also a kind of a refuge. Yeah? We are protecting that person. That person has become a refugee. Become a refuge. Has taken a refuge from me. Yeah? Because I have protect that person. Yeah? This also the way of refuging. Yeah? And someone we protect from from the fire, yeah? from the natural disasters. We protect someone from the earthquake, from the fire, or from the tsunamis. Is also comes in kind of the protecting, which is the refuging. Yeah? That person comes into the refuging. But we are not talking about this refuge. Yeah. Какие, может быть, обстоятельства, когда нам нужно прибежище, и как это может выражаться? Вот, например, если человек голодный, и мы ему поднесли что-то или дали ему что-то покушать, он как бы принял прибежище в нас в этот момент, мы его защитили от чего-то. Может быть, мы защитили кого-то от пожара или от землетрясения. Это тоже форма прибежища, когда мы, может быть, предоставляем прибежище кому-то, защищая от каких-то обстоятельств неблагоприятных. Но на самом деле это не истина и прибежище, это временное прибежище. In this time, we are talking about the refuging. It is from the suffering of the samsara. Yeah? From the samsara suffering, we are taking a refuge. В этом случае мы говорим о прибежище и о защите от сансарных страданий. В этом нам нужно такое прибежище, которое защитило нас от страданий сансары. From the samsara suffering, we are taking a refuge from the Buddha, not from the so-and-so conditions and situation. We are taking a refuge from the whole suffering of the samsara. So please protect me from this suffering samsara, to move out from the samsara. И такое прибежище от страданий сансары мы принимаем от Будды. Мы принимаем прибежище в Будде не от каких-то отдельных обстоятельств, пытаясь защититься, но от всех страданий сансары мы ищем защиты и прибежище в Будде. In Tibetan we call Khorwe Dungal le kyaba. Khorwe Dungal le kyaba. Khorwa gi Dungal. From the suffering of the samsara, protecting from the suffering of the samsara suffering. На тибетском мы так говорим, и это означает, что защита от страданий сансары. So that we have to understand why we are taking a refuge. Поэтому нам важно понимать, почему мы принимаем прибежище. From the three jewels. Почему мы принимаем прибежище от трех драгоценностей? Buddha, Dharma, and the Sangha. Трех драгоценностей — это Будда, Дharma и Санга. So before taking a refuge, we really have to understand the source of the suffering. И поэтому перед принятием прибежища мы должны ясно понимать источник страданий. The Four Noble Truths is very important to understand before. That's why Buddha also, before giving a refuge to the 5 disciples, he first talked about the Four Noble Truths. Четыре благородные истины, они очень важны. И поэтому Будда перед тем, как он дал учение и дал
прибежище своим 5 своим ученикам, он рассказывал про эти 4 благородные истины. He didn't give the refuge first. First, he gave the teachings of the Four Noble Truths. And after his 5 disciples realized the Four Noble Truth, and then they accept or they request Buddha to take a refuge. Then, after getting the teachings, receiving the teachings of the Four Noble Truths, then only they become the Buddha's first, the 5 disciples. Not before that. Only after they receive the Four Noble Truth teaching, then they become the disciples of the Buddha. You understand what I mean to say? You know? After understanding the Four Noble Truths, they became the disciples. They did not become disciples before receiving the Four Noble Truths. So I'm telling you this, first you realized yourself very strongly, that why you are taking the refuge, why you are entering or following the Vajrayana, why you are following the Buddha, why you are following these teachings. You have to understand first very carefully. Not just as like, I like Buddhism, that's why I just go to the Buddha. It's not just like that. I like Buddha because he's very peace and calm and he looks very handsome. That's why I want to follow. I want to take refuge. No, never. If you do this, then it will be very messy for the rest of your life. Definitely, rest of our life. It is no use of this. That's why I'm saying, refuge is the very important. Why you are taking refuge? Really become hopeless from the samsara. Yeah, I'm totally now hopeless, and I don't really want to stay in this samsara anymore. I don't really want to stay in this samsara anymore. I don't have any other choice. Then now I should take refuge from the Buddha to go further, to move on. This is the really things that you have to have this kind of a feelings, before taking a refuge from some gurus or from the Buddha Dharma Sangha. It's really important. Поэтому Будда, он сперва не дал, все происходило так, что Будда сперва объяснил 4 благородные истины 5 своим будущим ученикам. И только после этого он дал им прибежище. Вернее, после этого, когда они выслушали учение Будды про 4 благородные истины, только тогда они сами были готовы простить этого прибежища. Только когда они поняли истину страданий, и тогда они попросили, приняли прибежище Будды, и Будда даровал им это прибежище. И они только с этого момента они стали действительно учениками Будды. Поэтому я вам тоже говорю, что пока вы должны тоже очень хорошо понять страдания сансары и прийти, наверное, в какое-то даже безнадежное переживание какой-то безнадежности от сансары и хотеть действительно от нее избавиться. Только тогда вы готовы принять прибежище. Может, некоторые думают, что вот я приму прибежище, потому что Будда, он так красиво выглядит, он такой спокойный, и вообще мне буддизм нравится как-то. Но на самом деле это только создает какой-то хаос в вашей жизни. На самом деле от этого не будет смысла, только и пользы какой-то. Только тогда, когда вы поймете, что как вы страдаете, и только когда в вас зародится это истинное желание избавиться от этих страданий, только тогда будет смысл принятия прибежища, и вы будете готовы принять прибежище от Будды, Дharma Sangha или от учителя. Have to become cold.
It's called, yeah? No. Yeah. Because nowadays many people, straightforwardly speaking, they just come to take refuge. And you know why? I think many of you have this experience too. When you ask some Rinpoches or some Kempo abbot or someone to please give me I want to take refuge. Yeah? They don't really accept. They don't really accept. They just, okay, and then they don't give refuge. Really, nowadays there are many. You know why they're doing this? Because of that, they know the importance of the refuge. Once you take in a refuge, you cannot be able to, what you called, escape or declare. You cannot be able to remove. And the person who is given the refuge to that person has to take all the responsibilities of that person. For example, I am taking a refuge from a master, then the master should have take all my responsibilities. If I do something wrong, if I misuse the refuge, and whatever I have done, I've accumulated a bad karma, the master has to take my responsibility. Yes, it's very true. That's why the high Rinpoches, and then when we say, please give me a refuge, right away they don't accept it, this request. Because they give a chance to the student to realize very, very, very carefully about all this suffering, samsara, and really it has to come from the depth of your heart. This realizing of the suffering, source of the suffering. Once it really comes and it transforms into your tears, these feelings, if you have really these things, then the Rinpoche or the master is ready to give you the refuge. Wow. В нынешние времена бывает часто так, что люди просят прибежище у разных лам, у разных кемпов, абботов. И иногда учителя, они говорят да, но они на самом деле не дают этого прибежища. Это происходит потому, что они понимают, что когда учитель дает прибежище, он тоже берет всю ответственность за своего ученика. И если ученик будет как-то неправильно понимать или будет как-то неправильно использовать это прибежище, учитель берет на себя всю ответственность за все неприятные или неблагоприятные последствия того, что ученик возьмет это прибежище. Поэтому только тогда, когда учитель видит, таким образом, как бы учителя пытаются дать шанс человеку, чтобы он действительно до глубины души понял страдания сансары. И только когда это страдание трансформируется или выражается, когда ученик готов принять when the disciple want, I can say, the people wants to come take refuge from the refuge from the force of someone, the forcing by someone. And are you taking this refuge from what you call
In Tibetan we can say, before taking the refuge, we ask to that person, are you really going to take the refuge from your own side or not? With the realized of the suffering or not? And top on that, we also ask that, you are taking this refuge, wow. Does your parent accept it or not? This also mentioned. Really, this also mentioned. If your parents does not accept you to take refuge, then we also have no permission to give refuge to the person. Yes. Any vow, anything, any vow you want to take, first of all, it has to permitted from your parents. Yeah? Even though if you want to become a monk and nun, first you have to be permitted from your parents. Parents should have to allow you to become a monk. And from your side also, you have the very great feelings of the sacrificing, sacrificing of all these luxuries and everything, and then also you have to have this kind of understanding of the sufferings of the samsara. When this all you have the qualities, then only the person will be capable to receive a refuge, and after that so and so vows. It's only allowed after this. Really, it is totally written in the sutras, but many of the Rinpoche, they don't say it. Во времена Будды, когда кто-то хотел принять прибежище в нем, его учение, Будда тоже спрашивал, принимает ли человек это прибежище как бы своей волей или принужден кем-то. И в Тибете мы тоже спрашиваем обычного человека, когда человек хочет принять прибежище, мы спрашиваем у него, хочет ли он принять это своей волей, и на самом деле он готов пожертвовать всем, и готов ли, или он понял, он ли по-настоящему все страдания, сущность страданий сансары. И как его родители, согласны ли они с тем, что человек примет обет. Да, перед тем, как человек даст какие-то обеты, мы даже тогда спрашиваем его, согласны ли его родители на то, что он даст такие обеты. Это прописано в сутрах, и, может быть, не каждый учитель про это говорит и про это спрашивает, но на самом деле это прописано даже в сутрах. And if you don't have these really feelings of this, what I have mentioned, when you receive refuge from someone, you receive the refuge from the guru or masters, you will never receive the refuge. Wow. If somebody told you to go and receive the refuge and you come to receive the refuge, then you will never going to receive the refuge. Never. На самом деле, если что-то есть из этих, что если вас кто-то принуждает принять прибежище, если учитель знает об этом, вы никогда не получите прибежище, если вы не переходите к нему из своих переживаний, из своего понимания. Even though any vows that you are bodhicitta vow or some Sosotarpe Dombaya, any kind of vows that you are going to receive, by telling by someone to go and receive, you will not going to receive anything. The blessing, what you call the vows, will not really comes to you. You will not going to receive. И даже разные обеты, например, обет бодхичитты, если кто-то вам сказал, что вы должны так делать, вы никогда не получите этого обета. Если вы пришли к ним не по своей воле, не по своему желанию.
So, so understanding with this, and now taking a refuge, and understanding this, and then now really you are prepared, and then you are then all with all these feelings and everything from when it comes from the depth of your heart, that means now you are prepared to take a refuge from the Buddha. Yeah. Когда вы все это понимаете, когда вы испытываете это искреннее чувство в глубине своей души, тогда вы готовы принять прибежище, можете принять прибежище в Будде. And then first you take refuge from the Buddha, and then the Dharma, and there comes the Sangha. И вы принимаете тогда прибежище в Будде, в Дharме и в Санге. Okay? So importance of the refuge is this, not for the temporarily, for permanently, until the time that you achieve the enlightenment. И смысл прибежища в этом, что вы принимаете его не на какое-то время, а до того момента, когда вы станете полностью просветленным. Once, if you make a play of the refuge in the beginning, then after that, whatever vow you will going to receive will never gonna change anything with you. Если вы как бы играете с прибежищем и принимаете его как бы играя, какой-либо обет вы бы потом вы бы не приняли после этого, это никак не повлияет, это никак не поможет. Because of why? Refuge is the main foundation of all the vows. Even the Samaya, we're talking about the Samaya, yeah? Samaya vows or the Bodhicitta vows, all has to be depend on the refuge. Потому что прибежище – это главная основа для всех самай, для всех обетов, для обетов Бодхичитты. If the refuge vow is not stable, then when you receive empowerment, you just repeat of the Samaya vows, keeping, and then the 7 branches vows, and so whatever the vows you are going to receive will never be stand on yourself, because the foundation refuge vow is not there. It has not come from your depth of your heart, or it has not come from the very much deep realized from your heart. That's why, upon that, whatever you receive the Samaya vows, never going to fit on it. Never. It is not possible, because these all have to depend on the refuge vow. So that's why refuge is a very, very important. It's not as just a job, He is taking refuge. Okay, today I will take a refuge from the master. And today I take a refuge, tomorrow I feel like, this master is not so good, I don't like. And I don't like the Buddhism now. I don't like to go to follow the Buddha. Now I change my religious. If you do like that, 100% guarantee you will never going to be success into other also. Never, ever. Never. И обет прибежища – это как бы самая главная основа. Если вы приняли его неискренне или не от всей души, что-либо вы бы потом произносили, какие бы там самаи принимали или обеты, это все не будет действовать, потому что все должно основываться на прибежище. Если вы приняли прибежище, потом как бы играя или думая то, что вот он принял прибежище, хорошо, я тоже приму прибежище. Сегодня мне этот учитель уже больше не нравится, и может быть мне буддизм уже больше вообще не нравится, я хочу поменять религию. Я вам могу гарантировать, что если вы так делаете 100%, тогда и это другая религия не будет работать. Если прибежище как бы основа всех других
обязательств самай и обетов. Yeah? You will never going to be happy or successful in other religions too. Never. Once you cannot be able to stand on one refuge, you just play it with the one refuge, anything, Buddhism or everything, everyone has their own refuge. Not only the Buddhist. Yeah? In the Catholic also they have the way of they have their refuge. Once you can't stand on one refuge and you try, you will never be going to success. Because it is impossible. 100% impossible. You try. Я могу вам сказать, что в другой религии вы не достигнете никакого счастья, никакого успеха, если вы не могли как бы держаться одного прибежища. Даже не важно, это буддийское прибежище, католическое, исламское прибежище. У каждой религии есть свое прибежище. Если вы не смогли держаться или как бы проникнуться одним прибежищем, все другие прибежища не будут работать. And the result that you can see nowadays in many all around the world, there are some peoples like, have nothing, not here, not there, like, just walking like that, randomly walking like. Yeah, I think you have seen many of these people, yeah? Many places in many places have nothing goal in their life. No achievement, no any success. Even they don't know who they are. What really they are doing, even they don't know. There are many of these. So this will happen. И в современном мире, возможно, вы видите много таких людей, которые будут, как будто они там, не тут, они ходят без цели, у них нет ни удачи, ни понимания, может быть, даже кто они такие. Так, я вам говорю, что вот если вы не сможете держаться прибежища, с вами произойдет тоже такое, что вы будете не там, не тут. I'm not scaring you all. I'm not scaring, okay? I'm not scaring you, but I'm telling the truth. Я не пытаюсь вас напугать, я вам просто говорю правду. I'm telling the truth, really. This we have to understand. And then after, it ruins our life. It ruins our life. Our life becomes like unstable. Yeah? Whatever we do, no any success, no any achievement. Yeah? Life gets like a wave, all the times like a wave. No up, no down, no good, no bad. Even don't know what I'm doing. So that's why I said in the beginning, isn't it? Our life with the practice, with the Dharma, we are connected from the time of the birth and until the time to the death. And even from the time to the death to the next life is because of this. Now you understand why the peoples are like that. Because they cannot be able to stand on one refuge. They choose one Buddhist, and after they don't like, they just escape. And they just go to another one, they try, and they try to receive the refuge from another, and if they don't like, again they escape from there. And again they go to choose another one, and then receive refuge, and then taste, and if they don't like the taste, they just escape. And later on, they become nowhere. Like this. Nowhere now. Who you are. Even if the person doesn't know who I am now. Yeah? So what that happened? What happened? It affected the person's life, isn't it? The person become from nowhere.
no any status, nothing. So that is the meaning. This life has connected with the Dharma. Whether you believe or you don't believe, whether you say, I believe in Buddha, and whether you say, I don't believe in Buddha, does not matter. I've said it in the beginning, isn't it? Now the topic comes to the same thing. Yeah? Topic comes to the beginning. They join with the beginning. We are already in from the time of the born, time of the birth, time until the death, and even for the next life. We are already in. But we don't understand. That's why I said refuge is a very important, the refuge is something that is starting of our life. Я говорю, чтобы вы поняли, что так можно разрушить свою жизнь и сделать ее совсем нестабильной и вообще потерять какой-то статус, понимание, кто я, если вы не можете держаться одного прибежища. Если вы один день пошли там, приняли прибежище, потом вам что-то разонравилось, может, вы пошли в другое место, опять приняли прибежище, там тоже, может быть, через несколько времени что-то не понравилось. Так можно расшатать свою жизнь. Она становится нестабильной. Может быть, вы тогда тоже не знаете, ни кто вы, ни зачем вы, ни что вы здесь делаете. У вас ни счастья, ни статуса, ни понимания, какой-то устойчивости уже не остается. На самом деле, как я и говорила в самом начале этой нашей встречи, что мы рождаемся уже в Дharме. Мы живем и умираем, и даже после смерти мы связаны с Дharмой неизбежно. Мы, возможно, этого не понимаем, но это всегда с нами. И если мы не способны принять прибежище и держаться одного прибежища, тогда мы не можем быть стабильными, не можем найти как бы смысл из своей жизни, того, что мы делаем, и того, кто мы есть на самом деле. So refuge is the main starting of our life. So therefore, very much first in the beginning, we have to concentrate why we are taking a refuge. It's a very, very important. And refuge this time, in our tradition, in the Buddhist tradition, so refuge is not only for the temporary, not only for some days, not only for some months, or even for years. It is until the time, the enlightenment, until the time, the reaching to the Buddhahood. In other religions, maybe they are for one life or maybe 2 lives, I don't know. I don't know. According to other religions, I don't know. But everybody has every religious have the refuge. They have their own rules. But in the Buddhist or the Vajrayana, what we talk about, is not just for a 1 day, not for a 2 day, not for a 1 week, not for a 1 month, even not for a 1 year. It is for until the time of the liberation, until the time of achieving the Buddhahood. Прибежище – это основа нашей жизни. И когда мы принимаем прибежище в буддийской традиции, мы принимаем его не на несколько дней, не на неделю, не на месяц, даже не на год. Мы принимаем его до того момента, когда мы достигнем просветления. Может, в каждой религии есть свое прибежище. Возможно, в каких-то религиях это прибежище на эту жизнь, на всю жизнь, на теперешнюю жизнь нашу дается.
Но в буддийской традиции, особенно в традиции Ваджраяны, это прибежище, это до того момента, когда мы не достигнем состояния Будды. Yeah. So this is for the first, for the today's session, that teachings of the refuge. Because until now we know the refuge, many refuge like Buddha, Dharma, Sangha, and so and so. But we didn't realize it, isn't it? What is the main refuge, and what is the purpose of the refuge, and what is the what you call the consequences? Yeah, consequences if you don't follow the refuge in the right way. Yeah, today we get to know, isn't it? If you just play the refuge just as a normal, then it affects in our life. Our life will become unbalanced from nowhere. Yeah. So refuge is not as simple as we used to think. Yeah. Поэтому я выбрала эту тему про прибежище и хотела на этой встрече поговорить именно про прибежище, потому что это важно. И что если мы играем с прибежищем, у этого есть последствия. И тогда, если мы не смотрим на его серьезно, это наша жизнь потеряет равновесие, потеряет баланс. Мы все, возможно, много раз слышали про прибежище, но иногда, наверное, нам не хватает осознавания, что это на самом деле, почему мы его принимаем, и какие могут быть последствия того, что если мы как бы неправильно соблюдаем прибежище. So now, try to study on this today, the refuge topic. Yeah, refuge topic. What is the importance? Now you know what is the importance of the refuge. And then, if you don't follow the refuge into the right way, then what will happen with our life? Because life is connected with it, the Dharma. We think Dharma is something different, life is something different. No. We are connected with it from the beginning time. Today, I have talked about refuge. Main refuge. What is the refuge means to us? И теперь с сегодняшнего дня постарайтесь изучать и размышлять над прибежищем, что оно значит, для чего оно нужно, какие могут быть последствия, если вы будете неправильно его применять. Иногда люди думают, что дарма – это одно, а жизнь – это другое что-то. Но на самом деле это взаимосвязано. И как я вам уже говорил, это не связано с дармой с самого момента рождения. С начала времен мы связаны с дармой. Поэтому я хотел рассказать вам про это, чтобы вы поняли, почему прибежище и правильное его применение так важно для нас, и как это может влиять на нашу жизнь. Okay. So, I think this much for today about the topic of refuge. Yeah, importance of the refuge. And now, once we take a refuge, then with all this understanding, after taking the refuge, now we have to work on our mind. Yeah, from our mind. First, after taking the refuge, we have to work on our mind. So then, this topic will come tomorrow. Yeah. Every weekend. Today is Saturday and tomorrow is Sunday. At the same time, tomorrow we're going to talk about the mind. What was the topic tomorrow? The mind developing. Yeah. Yes. The topic name. I forgot the topic name. Is the I think tomorrow with the development of the mind. yeah. That for tomorrow topic is. What is the tomorrow topic? I forgot the name.
Mind development. Yes, mind. Yeah, mind development. So tomorrow will be the mind development, talking on the mind development. Okay? Yeah. Это было сегодня все, что я хотела вам рассказать про прибежище. И мы должны принять прибежище с этим пониманием. И тогда завтра я вам расскажу больше про то, как работать своим умом. И после того, как мы приняли прибежище со всем пониманием, о чем я рассказала сегодня, завтра мы продолжим о том, как работать со своим умом. Okay. Okay, so we can stop the recording.